नमः सर्वेभ्यः। एतावता अस्माभिः किं किं पठितं तस्य एकं नामनिर्देशं कुर्मः। ततः अग्रे प्रथमा विभक्तिं प्रति अधुना गमनीयं वर्तते। अस्माभिः वाक्यं नाम किम् इति पठितं। कारकं, कति विधानि कारकाणि, विभक्ति इत्यस्य कः अर्थः, क्रियापदं नाम किं, क्रियापदस्य अर्थाः कीदृशाः भवन्ति, एतत् सर्वं संक्षेपेण अस्माभिः पठितं। कक्षाद्वयम् अस्माभिः अधीता। अधुना अस्यां कक्षायां विशेषत्वेन प्रथमा विभक्तेः यत् सूत्रं वर्तते तस्य अभ्यासं करिष्यते। अहं स्लैड्स् शेर् करोमि। तत्र गतकक्षायाम् अस्माभिः निमित्तानि पठितानि। विभक्तिप्रवृत्तौ पञ्चनिमित्तानि भवन्ति। पञ्चनिमित्तेषु प्रथमं निमित्तं वर्तते कारकं। ततः उपपदं, प्रातिपदिकार्थः, सम्बन्धः तथा कर्मप्रवृत्तिः। तत्रत्यः एकः प्रकारः प्रातिपदिकार्थः इति। तस्य विषये शेर् करोमि। लघुसिद्धान्तकौमुदी मध्ये एवं सूत्रं वर्तते। अथ कारकप्रकरणम् अथवा वस्तुतः म्यूट् कुर्वन्तु, मम प्रतिध्वनिः मह्यमेव म्यूट् भवन्तु। अस्तु, विभक्त्यर्थप्रकरणम् इति अपि अपरं नाम तस्य वर्तते। विभक्तिपदानाम् अर्थः इति। पश्यन्तु, तत्र प्रथमा इति आरभ्य सप्तमे पर्यन्तं वयं सर्वासां विभक्तिपदानाम् अथवा विभक्त्यन्तानाम् अर्थं वयं पठिष्यामः। तत्र प्रथमं सूत्रम् अस्ति प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रं। बृहत् सूत्रं वर्तते, किन्तु पदद्वयात्मकम् एव सूत्रं। प्रथमं पदमस्ति प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति प्रथमं पदं। सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, सप्तमी विभक्तिमध्ये वर्तते। प्रथमा इति द्वितीयं पदं। प्रथमा इति पदं प्रथमा विभक्तौ एव वर्तते। अस्तु, अधुना तस्य अर्थः कीदृशः तैः प्रदत्तः सूत्रार्थः, तस्मिन् विषये किञ्चित् पश्यामः। तथा अहम् एक्स्ट्रा कमेण्ट्स् अस्य उपरि दास्यामि। प्रातिपदिकार्थः नाम किम् इति प्रश्नः मनसि आयाति यदा वयं प्रातिपदिक इति शब्दं शृण्मः। तस्य अर्थः दत्तः नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। नियत उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। किं तस्य अर्थः पठिष्यामः। ततः अग्रिमं वर्तते, अग्रिमा पङ्क्ति वर्तते मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योग। अत्र सूत्रमध्ये मात्र इति शब्दः आयाति खलु। सः मात्रशब्द प्रत्येकशब्देन सह उपयोक्तव्यः। प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्रे, परिमाणमात्रे, वचनमात्रे इति ज्ञातव्यं। तद् तैः उच्यते मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः। तेन किं भविष्यति? प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्राधिक्ये, परिमाणमात्रे, संख्यामात्रे च किं भविष्यति? प्रथमा विभक्ति भविष्यति। प्रातिपदिकार्थमात्रे उदाहरणं किं भवति? वदन्ति उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्रीः तथा ज्ञानं। तत्र कॉमा मिस् भवति, श्री अनन्तरं कॉमा तत्र भविष्यति। लिङ्गमात्रे किम् उच्यते? तटः, तटी, तटं लिङ्गमात्रे। परिमाणमात्रे किं? द्रोणः, व्रीहिः। वचनमात्रे किम्? एकः, द्वौ, बहवः। अधुना वदन्तु किं किम् अवगतं? सूत्रार्थः प्रतिपादितः। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति इति कश्चन प्रश्नं पृच्छति चेत् प्रथमम् उत्तरम् अस्ति प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्ति भवति। किन्तु प्रातिपदिक नाम किम्? अधुना अहं तस्य प्रतिपादनं करोमि। प्रातिपदिकार्थः अयं शब्दः यदा श्रूयते
तदा मनसि किमपि न आयाति, यतोहि प्रथमवारं भवन्तः प्रातिपदिकार्थ इति शब्दं शृण्वन्ति अद्य खलु। तस्य तैः व्याख्या प्रदत्ता वर्तते, नियत उपस्थितिकः प्रातिपदिकः। Whenever you utter any word, you say any word, and whatever word, whatever meaning you are going to get, that is called pratipadika. If I say Krishna, what come in your mind? What object or what vastu comes in your mind? Purusha. Vasudevasya putra. Vasudevasya putra. So if I say any word, or if you hear any word, whatever meaning comes to your mind, that is called pratipadika. Simple way. And pratipadika अर्थे सर्वदा प्रथमा विभक्ति भवति. तदेव अत्र स्पष्टीकृतं, यस्मिन् प्रातिपदिकार्थे नाम यत् शब्दः वर्तते, यत् शब्दे उच्चारिते, when we utter शब्द, यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति, whatever meaning comes in our mind, सः प्रातिपदिकार्थः, that is called प्रातिपदिकार्थ. And in the pratipadikaartha, in the meaning of pratipadikaartha, we have to use prathama vibhakti. तैः उदाहरणानि प्रदत्तानि. उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम्. When we say उच्चैः, what does it mean? Loudly. नीचैः, softly. Correct? Krishnaha. When we say Krishnaha, what comes? Bhagavan Vasudevah. When we say Shri, what does come? Goddess Lakshmi, right? And when we say Jnanam, knowledge. So after saying this kind of words, if some meaning is coming, that word, those words will be known as Pratipadikaratha. Is that clear? Okay, again. And next pankti in this sutra, they are saying matra shabdasya pratyekam yogah. अग्रिमा पंक्ति वर्तते मात्र शब्द सूत्रे यह मात्र शब्द वर्तते सह शब्दः प्रत्येकं योजनीयः सहैव प्रातिपदिकार्थ मात्रे. मात्र means what? Only in pratipadikaartha there will be prathama vibhakti. Only in linga matra there will be prathama vibhakti. Only in parimana artha there will be prathama vibhakti, and only in sankhya vachana there will be prathama vibhakti. So now we have seen only one meaning, pratipadikaartha. What does linga means? Linga matra adhikya means. Regarding that we are going to see, but before that we'll discuss little bit. Okay. Uchchaihi and nichaihi. These both are in which case? It looks like Tritiya Vibhakti, but it is Avyaya Padam. Uchchais is Avyayam and Nichais is Avyayam. Okay? It doesn't mean it is in Tritiya Vibhakti Bahuvachan. It is not. Even though it looks like. That's how they are giving two words. Uchchaihi, Nichaihi, and they have given another category, Krishnaha, Shrihi, Jnanam. Those words, Krishnaha, Shrihi, Jnanam, are declinable. We can decline them, their forms. But Uchchaihi, Nichaihi cannot be. But still, Pratipadikaartha matre tesham prathama vibhakti. तत्र विभक्ति कथम दीयते? अव्ययम क्या चालयितुं शक्यते वा? अव्यय को कभी चलाते हम? नहीं चलाते. लेकिन यदि उनकी पद संज्ञा करनी है तो उनको भी सुबंत प्रत्यय ऐड किए जाते हैं. सुबंत प्रत्यय विल बी एडेड टू अव्ययज आल्सो, बट आफ्टर एडिंग दोस प्रत्ययज वी आर गोइंग टू ड्रॉप देम थ्रू सम सूत्रस. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट लेटर. ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन सेम प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा विभक्ति भवति. Now I have put another line in front of that. Niyata lingeshu lingam api pratipadikaartheshu antarbhavati. When we say Krishna word, after saying Krishna word, hearing Krishna word, what lingam comes in your mind? It is Sri Lingam, isn't it? It is Pullinga Shabda.
Krishna pulling shabd. Okay, so by saying Krishna shabd, gender also comes in our mind. By saying Shri shabd, gender also comes in our mind. बरोबर, सही है. ओके, अधुना तदेव उक्तं ये नियतलिंग शब्दाः वर्तते. नियतलिंग मीन्स दोज वर्ड्स which have compulsory जेंडर, जिनको कंपलसरी जेंडर होता है, जैसे कि कृष्ण शब्द हमेशा पुल्लिंग में आएगा, श्री शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा, श्री ही इति शब्द. जो ज्ञानम शब्द हमेशा नपुंसकलिंग में आएगा, है कि नहीं. सो लेट मी एक्सप्लेन दैट नियत वर्ड कंसेप्ट. कंपलसरी जेंडर, सो दोज वर्ड्स which have compulsory gender. For example, Krishna, Shrihi, Jnanam. नाम किम? एतेषु शब्देषु लिंगस्य ज्ञानं स्पष्टतया भवति. कृष्णः पुल्लिंगः, श्रीः श्रीलिंगम्. अस्तु, तर्हि तत्र अपर कान्सेप्ट् अपि वर्तते, अलिंगाः. अलिंग नाम किम्? येषां शब्दानां लिंग एव न भवति. उच्चैः इति वदामश्चेत् किं लिंगं मनसि आयाति? किमपि न. नीचैः इति वदामश्चेत् किं लिंगम् आयाति? किमपि न. चेत् एते शब्दाः अपि अनियतलिंगाः भवन्ति अथवा अलिंगाः भवन्ति. नाम किं? सर्वाण्यपि अव्ययानि किं भवन्ति? अलिंगाः भवन्ति, अलिंगशब्दाः भवन्ति. तेषां कृते तैः उदाहरणं दत्तम्. उच्चैः नीचैः. शब्दस्वरूपं द्विविधं, नियतलिंगम् अनियतलिंगम्. ये नियतलिंगाः शब्दाः भवन्ति तेषां प्रथमा विभक्ति भवति. कस्मिन् अर्थे? प्रातिपदिकार्थे. तथा ये अनियतलिंगाः अथवा अलिंगाः अथवा अव्ययाः शब्दाः भवन्ति तेषामपि प्रथमा भवति. कस्मिन् अर्थे? प्रातिपदिकार्थे. इति स्पष्टं. प्रातिपदिकार्थ शब्द स्पष्ट खलु. प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्ति भवति. एतावता स्पष्टं. यदि नास्ति चेत् पुनः वदिष्यामि. अस्तु, कृष्ण इति प्रातिपदिकं. कृष्ण, केवल कृष्ण, विदाउट विसर्ग एक्सेट्रा, विदाउट एडिंग सु औजस इति. तथा कृष्णः विथ सु प्रत्यय, इट बिकम्स कृष्णः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. अधुना व्हेन वी से कृष्ण शब्द एंड कृष्णः शब्द, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? Krishna word is giving the meaning of Vasudeva, and Krishna also says Vasudeva. So what is the difference? Why should we use Prathama Vibhaktyanta Pratyaya with Krishna Shabda? There would be question. If Krishna is giving the meaning of Vasudeva, Krishna, and Krishna with Subanta Pratyaya also is giving same meaning, what is the purpose of using Subanta, Su Aujas, etc.? So that is the question now. प्रातिपदिकार्थ मात्रे विहितायाः प्रथमायाः किं प्रयोजनम्? What is the use of प्रथमा विभक्त्यन्त प्रत्यय? Why shall we use or why shall we add subanta pratyaya or prathama vibhakti along with pratipadika? This is the question. So answer is, if we do not add prathamanta pratyaya, if we do not do prathama vibhakti in pratipadika, we cannot do pada saujnya of any word. So while by adding subanta pratyaya, what is the use of subanta pratyaya? We are going to get pada saujnya. And by adding su aujas pratyaya, again we are going to get number. Prathama vibhakti ekavachanam, dvivachanam, bahuvachanam. It cannot be seen in Krishna Shabda, in main Pratipadika, isn't it? So that's how we use Prathama Vibhakti. That was the question. So Padatva Sadhanaya, Nama Pada Saujnyam Kartum Pratipadika Prathama Vibhakti hi upayujyate, Tatha Vachana Bodhanaya api Prathama Vibhakti upayujyate. Etavata Spashtam. यदि समस्या अस्ति, प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु. यदि नास्ति चेत् अहम् अग्रे सरामि. एतावता स्पष्टं? समीचीनम्. अधुना अग्रे गच्छामि. अग्रिमा पंक्ति तथैव किञ्चित् इतोपि तस्य विषये अहं वदिष्यामि. प्रातिपदिकार्थे, in the meaning of प्रातिपदिक.
So when we add prathama vibhakti, it is going to get the meaning of giving the meaning of ekvachanam, dvivachanam, bahuvachanam. That is the purpose of using su aujas pratyaya. By adding su pratyaya, we are going to get prathama vibhakti ekvachanam. Au, by adding au pratyaya, we are going to get dvivachanam. By adding jas pratyaya, we are going to get bahuvachanam. And through this only, by after adding su aujas pratyaya only, we are going to get padasaunya. Right? Suptigandham padam. Okay. Now, what about avyaya? Uchchaihi, nichaihi. You are saying those are undeclinable, right? Indeclinable words. These are avyayas. So why do we need su aujas pratyaya again there? Anyway, we are going to drop them. So what is the use? Again, I already said, even though they don't convey number, but to get pada saudhnya, we have to add pratyayas and then we have to drop. Even we drop, those pratyaya will be giving the meaning of pada saudhnya. Means by adding su aujas, even avyayas are going to get pada saudhnya. And why should we do pada saudhnya? Without doing pada saudhnya, we cannot use any word. That is the rule. Apadam na prayunjita. If you don't add subanta or tiganta pratyaya along with pratipadika, you are not going to decline or you are not going to use them into sentence. You cannot. So that's why we have to add subanta pratyaya or tiganta pratyaya. That is the main rule in grammar. Is that clear? Right? Okay. So that's why, even though we are going to drop su aujas pratyaya or subanta pratyaya along with avyayas, in the sense, we are going to add and we are going to drop them, right? It is meant for pada saudhnya. That's it. Okay. Now, uchchaihi, if it is not padam, then again there is a samasya. If we do not consider uchchais as padam, or if we do not add subanta pratyaya and drop them, then what will happen? This sakara is not going to get visarga. Uchchaihi iti padam sadhayitum na shakyate. Padanta sakarasya kim bhavati? Ruhu bhavati, then kharavasaniyor visarjaniya, visarga bhavati. So there are steps to do visarga along with uchchai shabda. शब्द उच्चै शब्द को सकार कब होगा, सॉरी क्या विसर्ग कब होगा? जब उसकी पद संज्ञा होगी. यदि उसकी पद संज्ञा नहीं है तो पदांत के पद के अंत में आने वाला जो सकार है ना, उसको विसर्ग ही नहीं होगा. प्रथम प्रातिपदिकार्थ किंचित कदाचित तत्र क्लेशः स्यात् अवगमने, किंतु धैर्यं तत्र तितिक्षस्व इति वदिष्यामि. सरलम, एतावता सरलम एव. अत्र अव्ययैः सह सुबन्त प्रत्ययः यदि ड्राप् एव करणीयः आसन् चेत् किमर्थम् उपयुक्तः इति प्रश्नः आसीत् खलु. चेत् तस्य उत्तरं किं दत्तं? पदसंज्ञा साधनाय. अव्ययानामपि पदसंज्ञा भवति. यदि तत्र पदसंज्ञामेव न कुर्मः चेत् का हानिः इति प्रश्नश्चेत्, यदि अस्य पदसंज्ञा नास्ति चेत् तत्र सूत्राणि कार्यं कर्तुं न प्रभवन्ति. यदि तत्र सूत्रम् एव कार्यरतं न भवति चेत् सकारस्य विसर्ग एव न भविष्यति. सकारस्य विसर्गः कदा भवति उच्यते? इफ that is padanta, if it has pada saujna, then padanta sakarasya ruhu bhavati uchchair iti rupam sadhyate. ततः रकारस्य किं करणीयः? विसर्गः करणीयः. खरवसानयोर् विसर्जनीयः. तेन सूत्रेण किं भविष्यति? विसर्गः भविष्यति. तेन उच्चैः इति रूपं साध्यते. तो इसका तात्पर्य इतना ही है, हमने अव्ययों की भी पद संज्ञा की. यदि उसकी पद संज्ञा नहीं करते तो इष्ट रूप हमारे बनते ही नहीं. उच्चैः ऐसा रूप भी नहीं बनता, नीचैः ऐसा विसर्ग सहित रूप भी नहीं बनता. इतना क्लियर है? अभी ये थोड़ा सा और मैंने एक्स्ट्रा बताया. अभी प्रथमा विभक्ति जो होती है ना,
वो कर्ता को भी नहीं बताते। प्रथमा विभक्ति कर्तारं न बोधयति। प्रथमा विभक्ति किं बोधयति? प्रातिपदिकार्थं बोधयति। Only it gives the meaning of pratipadika, that's it. Then how will we know that that is karta or something else? So karta will be known through tip tas ji pratyaya. Like say karta will be told by ti tah anti pathati. If you use pathati kriya pada, through that ti karta will be known. Ti pratyaya belongs to prathama purusha and singular. That's how if we are getting some karta, that also will be in prathama purusha and ekvachana. Okay, is that clear? So now our discussion was on pratipadikārtha. Up until this pratipadikārtha we have seen prathama vibhakti. Prathama vibhakti will be happen in this meaning, pratipadikārtha. Now next word is linga, and Panini ji says you have to add matra shabda along with linga. So now regarding this, okay, linga matradhi adhikke prathama bhavati. Linga matradhikke adina linga matradhikke iti vaktavyam. क्षम्यताम्, दी नास्ति तत्र. हाँ, अधुना पश्यन्तु, एकमेकं बोधयामि. तैः किमुक्तं? यं कम् अपि शब्दं भवन्तः उच्चारयन्तु अथवा शृण्वन्तु, तेन यदि अर्थबोधः भवति चेत् सः प्रातिपदिक इति शब्देन ज्ञायते. Whatever shabda you say, if it is giving some meaning, it will be known as pratipadika. So why do we need linga? When we say pratipadika, when we say Krishna shabda, it is giving the meaning of lingam also, in which gender it is, right? When we say Krishna, that Krishna word always comes in pullinga. Okay, now why we are adding linga matra adhikke? So that is the question. Now let's see. There are some words which are having aniyata linga. Means what? They have different lingas. Aniyata linga means it can be taken two ways. Those words which does not have linga, that is also called aniyata linga. Nama alinga, we can say alinga directly, that would be simple. And those words which come in pullinga also, strilinga also, napusakalinga also, or pullinga, strilinga, napusalinga, that way. For example, tata is pratipadika. That tata word can come in pullinga also, strilinga also, and napusakalinga also. So by only saying tata, there is a pratipadikatva. Because tata shabda, whenever we hear the word tata, it gives the meaning of the bank of river. That is called pratipadikārtha. But by only saying tata shabda, it cannot convey whether that is pullinga or strilinga or napusakalinga. So that's how they have added linga matra adhikke api prathama vibhakti bhavati. Tata shabda gives the meaning of pratipadikārtha. But adhikkena what we need to use? Lingam api yojaniyam. So that's how we have to add linga matra adhikke prathama vibhakti iti. Okay. Tata tati iti dirgha bhavet. Punah maya tatra typos vartante. Tatah tati tatam. Tatah iti pullinga shabdah. तटी इति स्त्रीलिंगः शब्दः, तटम इति नपुंसकलिंग शब्दं. नाम प्रातिपदिकम् एकमेव तट, किन्तु लिंगं तु भिन्नं भिन्नम् इति कृत्वा अयं शब्दः तट इति प्रातिपदिकं कथं वर्तते? अनियतलिंगं वर्तते. तत् अनियतलिंगेषु नियमेन उपस्थिति अभावात् विभिन्नेषु लिंगेषु भवति इति कृत्वा तस्य अर्थः ज्ञातुं न शक्यते, whether that is in pullinga or strilinga or napusaklinga. That's why केवलं प्रातिपदिकार्थ शब्देन तेषां ग्रहणं न कर्तुं शक्यते. When we say tata, we cannot understand tati or tatam. That's why we have to say linga matra adhikke prathama. That's how we are putting linga shabda also along with pratipadika. Okay, linga matra adhikke prathama. Okay,
Now they had said matra shabdena pratyekam yoga. You have to use matra shabda along with all words like pratipadikārtha matre, linga matre, vachana matre, parimana matre. Why you are adding adhikya shabda in additional? So that is another question. आधिक्य इति किमर्थम लिंग मात्रे इति न? आप इतना ही यूज करो ना, लिंग मात्रे शब्द यूज करो. ये आधिक्य पद अधिकता से क्यों डाल रहे हो? उसका क्या प्रयोजन है कि नहीं? सो एक्चुअली वेन एवर यू से एनी वर्ड, दैट वर्ड कैन नॉट बी प्रेजेंट और कैन नॉट हाउ टू से exit. Okay, it is there. Cannot exit without प्रातिपदिका अर्थ. ऐसा आपको कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो केवल लिंग बोध कराएगा और उसका कुछ अर्थ नहीं रहेगा. सारे के सारे शब्द अर्थ सहित होते हैं, कुछ ना कुछ उनका अर्थ होता है कि नहीं? तो आपको केवल लिंग दिखाने वाला, मतलब पुल्लिंग दिखाने वाला, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग बताने वाला ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा. मतलब शब्द हमेशा किसी ना किसी अर्थ को बताएंगे ही, है कि नहीं? सो लिंग कैन नॉट एग्जिट विदाउट प्रातिपदिका अर्थ. सो व्हेनेवर वी से एनी वर्ड, इट विल कम अलोंग विथ प्रातिपदिका and it can convey lingam also. So that's how they have added adhikya shabda. Is that clear? Now up to this, if there is any doubt regarding this pratipadika artha matre athwa linga matra adhikya, you can ask. No? So I have a question. May I ask? Please. You said something about in Avyaya, yeah. So you said in Avyaya they will get these su aujas, and then we will eventually delete them. And the reason is because we want to give them a patsangya, right? So Uchchaihi is an avyaya pad. Avyaya. I'm just curious, and it may be too advanced a question to ask right now, but because it was bothering me, I'll ask it. Uchchaihi, if it is an avyaya pad, and at some point you say it has to be uchchais, that is how we will get the visarga. So what is the original form? How does it exist originally? Is pratipadika. Right. Uchchais is pratipadika. And then along with uchchais, subanta pratyaha will be added to that pratipadika. And ultimately those pratyas are going to get dropped. Okay? Okay. So again, uchchais will remain. But by adding subanta pratyaya and dropping them, that uchchais padam is going to get padasaunya. Okay. It's going to remain as it is. Okay? उच्चैस प्रत्यय ऐड करने के पहले भी उच्चैस था, प्रत्यय ऐड करने के बाद भी उच्चैस ही है, लेकिन जब प्रत्यय ऐड करने के बाद वहां यदि अवसान में ये शब्द आता है या उसके आगे खर प्रत्यय का कोई आ जाता है, तो वो सकार जो है ना, उसकी पद संज्ञा होने के कारण उसमें मतलब चेंज होने लगेगा, संधि कार्य होने लगेगा. Right. Okay, so original word is uchchais. वहां से शुरू होके फिर वो उच्चै ही बनेगा. Okay, thank you. Can you tell me the meaning of adhikya in English? Extra. Okay. Like adhika. Adhika. What they are saying in simple way, they said pratipadika. Okay, pratipadika means that those words which gives some meaning. Linga matra adhikya. Now they were saying you have to add matra shabda along with linga shabda, and they are putting adhikya shabda in between that. Why adhikya shabda is needed? Why extra linga shabda is needed? They say only linga cannot be shown by any word.
any word you use, it will give some meaning, and then it is going to give linga, adhikyena linga. Only linga cannot be conveyed by any शब्द. वैसे आप एक भी शब्द नहीं मिलेगा जो केवल लिंग बता रहे, अरे पुल्लिंग, कुछ ना कुछ उस शब्द का अर्थ रहेगा ही रहेगा. तो प्रातिपदिक अर्थ है और लिंग भी है, ऐसा वो बताना चाहते हैं. लिंग भी वैसा अर्थ है. आधिक्य का मतलब भी इस शब्द से ले सकते एक्स्ट्रा. और also would be perfect word for this adhikya. Okay, now there are 7 more minutes. I would like to finish this sutra. तो बहुत लिटिल डिफिकल्ट जा रहा है, तो हम ये सब सूत्र आज ही समाप्त कर देंगे. ठीक है. परिमाण मात्रे प्रथमा. परिमाण नाम किम? मेजरमेंट. द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट. लाइक so now by only saying pratipadikārtha, it is going to give some meaning, but there are some words which also give extra meaning of measurement. है कि नहीं? तो दे उदाहरण है द्रोणो व्रीहिः. द्रोणः नाम किं? तत्र किलोग्राम we say, right? So those days I don't. द्रोणः word used to be used for measurement. Like what? Heap of paddy, that is called drona. कितना कितने व्री का अर्थ होता है धान्यम. कितना धान्य है? तो heap of paddy, a kilo, some kilos, like that we can say. So now say drona रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्न व्रीहिः means what? Like 1 kg, 2 kg. So it shows parimana, measurement. That word shows measurement. In this measurement क्या? Measurement. I think Dron is Kshamyatam. Dron is coming in Ayurvedic metric units, right? And 1 drona is 12 kg, 228 grams something. That's how I read somewhere. Okay. 2 kg. 2 kg or 12 kg? 12 kg and 228 grams. Okay. Something new for me. Okay. I will search on Google regarding. Google Swami will help us always. It's a Ayurvedic metric units. Okay. Nice. So they are saying if there is a word which gives the meaning of measurement, it is also going to get prathama vibhakti. Okay. Another, there are such kind of measurements like trasarenu. When Surya Prakasha comes, and if you see any drops or any anu, that is called trasarenu. It is not anu actually, it is trasarenu. That is also measurement, kind of measurement. And if you see Siddhanta Kaumudi, they have given a list of measurements. Okay, in Bala Manorama, I guess. Vriha, actually, vrihi shabda they have used. Vrihi cannot be 1 dhanyam. Okay, they should have used bahuvachana shabda, but vrihi, this shabda has been used in jati artha. Various kind of vrihis. So in jatau ekavachanam upayuktum shakyate. Even though there are many manushya, we can say manushyatva jati, right? By saying singular, we can say all of them, like that. Various kind of vrihis, vrihayah. And in jati artha, we can say vrihihi. Dronaha vrihi. Kitna dhanya hai? 12 kg and 20,000. क्या बोला था? 2 kg and 228 gram. 8 grams. 228. आप लोगों को, पुराने लोगों को पता होगा उसका परिमाण. ठीक है. सो बोलते हैं परिमाण मात्र इत्यस्य का आवश्यकता? प्रातिपदिकार्थे इति कथनेनैव प्रथमा शक्या आसीत् खलु इति प्रश्नः. न, तथा न वक्तुं शक्यते. अनेन परिमाण इत्यस्मिन् परिमाणः इति अधिकः अर्थः बोध्यते. तम् अर्थं बोधयितुं तैः परिमाणमात्र इति शब्दः प्रयुक्तः. अधुना अन्तिमः शब्दः वर्तते वचन. वचनमात्रे प्रथमा. वचनं नाम किं? संख्या. इफ सम वर्ड्स convey sankhya, numbers, those words also will be used in prathama vibhakti.
when word only convey number, that word will be coming in prathama vibhakti. Like for example, ekah, it only conveys number. Dvau, it only conveys number. So ekah, dvau, bahavah, right? So in this artha, prathama vibhakti will be used. संबोधने च द्वितीयं सूत्रम् अपि समापयामः. सरलं वर्तते. अस्मिन् सूत्रे अपि प्रातिपदिकार्थलिङ्ग परिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यस्मात् सूत्रात् प्रथमा इति पदम् अनुवर्तते. So संबोधने च प्रथमा. So now how many meanings we have? प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा, लिङ्गमात्राधिक्ये प्रथमा, परिमाणमात्रे प्रथमा, वचनमात्रे प्रथमा, संबोधने च. Even in Sambodhana, Prathama Vibhakti is used. So whenever we say, Hey Ram, actually it is Prathamanta Shabda. Hey Ram, Hey Ramau, Hey Ramaha. These are Prathamanta Shabda. Okay. Sambodhane, Sambodhane Nama, Sambodhane api, Sambodhan arthe api, Prathama Vibhakti hi bhavati athva syat. Sambodhanam nama kim? Abhimukya kritti, Abhimukya kritya jnapanam. Getting attention of someone and conveying something to him, right? That is called Sambodhana. Abhimukhi karanam Sambodhanam. Definition of Sambodhanam is Abhimukhi karanam, getting his attention by saying his name or calling him. That is called Sambodhana. So whenever we say whenever we are going to get attention, we want to get attention, we have to use Prathama Vibhakti. Right? By what? But there is no visarga in Rama. There are some reasons those visargas will be dropped. Okay? Engarasvat sambuddhe, by that sutra, it is going to get dropped. Only in Prathama Ekavachanam. Only in Ekavachanam. Other words, other number you can say Ramau, Ramaha, Balau, Balaha. Dvivachana and Bahuvachana, it will remain same in all words. Any word you can say. Harihi. Hari, Harayaha, Prathama Vibhakti. Sambodhanam will be He Hare, but Dvivachana and Bahuvachana will be similar. Only in change happens in Ekavachanam. Okay. Up till this we have finished Pratipadhikartha. Prathama Vibhakti we have finished. Now tomorrow onwards we are going to see Dvitiya Vibhakti. And that will be little bit big topic because Dvitiya is used in many various ways, right?